Dawn, a documentary on making concrete wells in farmland utilizing Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Ramanathapuram district is one of the districts at the southernmost tip of Tamil Nadu. In the past, it had earned the dubious distinction of being the most arid district in Tamil Nadu. But the same farmlands which were drought-hit with full of black soil are now wearing a green and fertile look. The change was brought about by MGNREGS. There is no doubt about it. The credit for bringing prosperity into the lives of farmers of all districts of Tamil Nadu, except Chennai, who were owning dry lands, must entirely go to MGNREGS, which helped in digging in those lands farm ponds, which helped in bringing about a remarkable change in agricultural methods. Yet, in this district with a long coastline, more than half the area of Mandapam, Tirupulani and Ramanathapuram blocks have sea soil where even when farm ponds are dug, water is totally absorbed into the earth, leaving none to be saved for irrigation. நான் வந்து 10 வருஷம் வந்து வெளிநாட்டில் இருந்துட்டு திரும்பி ஊருக்கு வந்துட்டு சரி ஊரில் ஏதாவது செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி தோணும் போகும்போது எங்களோட இடம் வந்து சும்மா இருந்ததுனால அதில் விவசாயம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்வத்தில் விவசாயத்தில் இறங்கினேன். ஃபுல்லாகவே விவசாயம் பண்ணணும்னா இந்த தண்ணீர் வந்து கூடுதலாக தேவைப்படுது அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து வேறு என்ன சோர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கேட்டு திரும்ப மறுபடியும் என்ஆர்ஜிஎஸ் மூலம் வந்து எங்களுக்கு வந்து பண்ணைக்குட்டை வெட்டி தரணும், எங்கள் மண்டப வட்டாரத்தில் பண்ணைக்குட்டை வெட்டி தரணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து மாவட்ட ஆட்சியர்கிட்ட மனு கொடுத்துருந்தோம். மண்டப வட்டாரத்தில் எங்களுக்கு தான் முதல்ல வந்து அந்த பண்ணைக்குட்டை வந்து அமல்படுத்தினாங்க. அதில் எங்களுக்கு செய்ய போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய பகுதியில் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து மணல் சரியாகவே இருக்கும். இதில் வந்து களிமண் இருக்காது. அதனால் வந்து மழை பெய்கிற டயத்தில் உள்ள தண்ணி எல்லாமே வந்து கீழே நிலத்தடி நீருக்கு போயிருமே தவிர அந்த பண்ணைக்குட்டையில் வந்து தேங்கி நிற்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் போச்சு. As many people like him had been similarly affected, they attended the farmers' meeting at the district collector's office and requested that since farm ponds would not be of any use in their land, it would be helpful for agricultural purpose if wells are dry, as underground water is available at a low depth. Appeals were sent by the district administration to the Director of Rural Development Chennai and to the Government Secretary asking for additional funds for this purpose. It was accepted by the Government of Tamil Nadu, which issued an order for building concrete ring wells in the agricultural lands of those farmers in keeping with the nature of their soil. On that basis, in the agricultural lands where there is partially softened soil or fully or partially red soil or clay soil, work for constructing precast ring type of well starts after obtaining due permission from the administration. Once a spot for digging such a well is chosen, MGNREGS workers are brought there for doing jungle clearance. Then the overseer measures a place with 4 to 5 feet diameter and the soil is dug out of it. என்ஆர்ஜிஎஸ் லேபர்ஸ்லேயே ட்ரெயின்டு இருப்பாங்க, வெள்ளு போடுறவங்களே இருப்பாங்க, இல்லை வெள்ளு போடுறவங்க அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஜாப் கார்டு இருக்கும், அவங்களை கூப்பிட்டு வச்சு ஃபர்தராக 20 அடி ஆழத்துக்கு டீப்பனிங் பண்ணலாம். Once water source is found, they remove the water with their own hands or using a motor. They dig further only for a few more feet. The quality and measurements of these wells are monitored by the overseer and the engineer. எனக்கு ஒரு 4 ஏக்கர் நிலம் விவசாய நிலம் இருக்குது. அதில் நெல் விவசாயம் பண்ணுவோம். மற்றபடியாக கோடையில் எங்களுக்கு தண்ணி வசதி இல்லாதனால காய்கறி தோட்டம் போட முடியல. கேணி வெட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது 100 நாள் வேலையில் அப்படின்னு கேள்விப்பட்ட உடனே அதுக்கு பிற்பாடு நாங்கள் யூனியன் ஆஃபீஸில் போய் எங்களுடைய பட்டா ஜெராக்ஸு, 100 நாள் அட்டை ஜெராக்ஸு, ஆதார் கார்டு ஜெராக்ஸு எல்லாத்தையும் கொடுத்து நாங்கள் அப்ளிகேஷன் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ அது சம்மந்தமாக வெட்டுறதுக்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பு வந்துருச்சு. இப்போ ஒரு 3 நாளாக வெட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். இன்னும் 2 நாளில் வேலை முடிஞ்சிடும்.
அப்படி இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு இந்த கேணிலேருந்து தண்ணி எடுத்தோம்னா நாங்கள் தோட்டம் பயிர் மிளகா பருத்தி இது விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பாக இருக்குது. நாங்கள் வேறு வேலைக்கு எங்கேயும் போக முடியல. இதை வச்சு நாங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. Then a precast concrete ring of 4 feet diameter is tied to a rope and carefully lowered into the well. From the depth of well up to the ground level, precast concrete rings are lowered in such a way that each ring is properly fitted with the one above without any gap. If there is any gap between the precast concrete rings placed in the well, sand particles from the well may get into the well through them and affect the quality of water, besides reducing the depth of the well. Also, there is a chance of the rings getting weakened owing to the pressure of the earth. Therefore, the gaps are closed with cement and sand mixture. Then, the gap between the well and the land is filled with sand up to a little above the water spring level. 3 rings are fixed above the ground level, visible from outside. This is a safety measure. Then the sand dug out of the well is used for covering the gaps around the well without leaving any gap. Then the well is closed with a lid. The well is then fitted with a motor and water pipes and the land is irrigated with the water. The name of the beneficiary is inscribed on the outside of the well. கிணத்துலேருந்து தண்ணி எடுத்து தென்னை கத்திரி வேறு பந்தல் காய் மா வேறு எல்லா இதர விவசாயத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் வந்து அந்த தண்ணியை பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம். முன்னாடி வந்து அந்த மழை டயத்தில் மட்டுமே நாங்கள் விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருந்தது போக இப்போ வந்து நாங்கள் ஆண்டு முழுவதுமே விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு சூழல் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க இந்த 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் மூலமாக. அதனால் வந்து இது ரொம்ப எங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்குது. வருஷம் ஃபுல்லாக இதிலேருந்து எங்களுக்கு வருமானம் வந்துட்டு இருக்கு விவசாயத்து மூலமாக. அதனால் இந்த தொழிலை வந்து நாங்கள் கண்டினியூவாக வந்து நான் சிறப்பாக செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம். அந்த கிணத்து மூலமாக இப்போ தண்ணி வசதி கிடச்சிருக்கு. வேலை இல்லாமல் வேலை கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லாமல் இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு திட்டம் வந்ததுனால அந்த கிணத்து மூலமாக எங்களுக்கு ஒரு நிரந்தரமான ஒரு வருமானம் கிடைக்கிற மாதிரி இருந்தது. கொஞ்ச நாள் வெளிநாட்டில் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வெளிநாடு சரியாக வரல. அதுக்கப்புறம் அங்கேயே விவசாய வேலையை பார்க்கலான்னு ஊர்லேயே இருக்க சொல்லியாச்சு. அப்புறம் அங்கே பார்த்தா 1 ஏக்கர் நிலம் இருந்தது. அதில் தண்ணி வசதி இல்லை. அதனால் பக்கத்தில் உள்ளவங்கெல்லாம் கிணறுகள் வெட்டி தண்ணி எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. அதை விவரம் கேட்டோம் என்னென்னு இப்படி ஊரக வளர்ச்சி திட்டத்துலேருந்து கிணறு வெட்டி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாங்க. நாங்களும் விசாரித்து அதுக்கப்புறம் அந்த 100 நாள் வேலை அட்டையை வச்சு கிணறு வெட்டுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணோம். இப்போ தண்ணி நல்ல தண்ணியாகவே இருக்குது. நாங்கள் மோட்ரு வச்சு இப்போ பைப் லைன்லாம் போட்டு ஃபிட் பண்ணி அதில் இப்போது மாங்கண்டு சப்போட்டா நெல்லிக்கண்டு இந்த வகையான கண்டுகளை நட்டுருக்கோம். மர வகையை சேர்ந்தது சவுக்கு மருது தேக்கு மகோகனி குமிழ் தேக்கு செம்மரக்கன்றுகள் இந்த மாதிரி கன்றுகளும் சேர்த்து மொத்தம் கன்றுகள் கொடுத்தாங்க. எல்லாம் சேர்த்து நடவு செய்திருக்கிறேன். அது அல்லாத ஊடு பயிராக வந்து பந்தல் வகை சார்ந்த பாகற் செடி புடல்வளை பீர்க்கங்காய் செடிகள் இப்போது அது நடவு செய்துள்ளேன். அது இன்னும் 3 மாத காலத்துக்கு பின் பலன் தரும். ரொம்ப நல்ல வருமானம் வரும்னு நம்புகிறோம். செடிகள்லாம் வளர்ந்து நல்லா மகசூல் கிடைக்கும்னு. நான் டிகிரி முடிச்சிருக்கிறேன். நான் 12 வருஷமாக ஃபாரினில் சம்பாரிச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். அப்போ லீவில் இங்கே ஊருக்கு வரும்போது அம்மாவும் ஒய்ஃபும் சொன்னாங்க, இனிமேல் ஊர்லேயே இருந்து ஏதாவது நம்ம சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. சரி, அதோடு இங்கே இருக்கும்போது 3 ஏக்கரில் எங்களுக்கு தென்னந்தோப்பு இருக்குது. அந்த இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். கிணறு வந்துட்டு 40,000 ரூபாய்க்கு போட்டு தந்தாங்க. அதில் போட்டு ஃபஸ்ட் அறுவடை முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ 2வது இது இப்போ தொடங்கியிருக்கிறேன். வருமானமும் ஓரளவு நல்லா மன நிறைவோடு இருக்குது. அங்கே ஃபாரினில் சம்பாதிச்ச அளவே இங்கேயும் வருமானம் வருது. இப்போ வந்துட்டு இங்கே நல்லா ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. The estimated cost of rupees 40,000 is sanctioned as grant by the MGNREGA scheme. Of this, labor cost is fixed as 46% and material cost as 54%. This is the farmland of a beneficiary, completely sandy and with lot of sliding capacity. When the land is dug for sinking a well, sand will start sliding as we keep digging. Therefore, administrative sanction is obtained for constructing an in-situ concrete well, that is, a sink well, before starting the work. Before digging the well, MGNREGA's workers dig up to an area of 8 foot diameter on the outside.
After digging the sand up to 3 feet, they intend to construct an in-situ concrete well having external diameter of 6 feet 8 inches and thickness of 4 inches. They fix tensile sheet models of the concrete rings with crude oil spread on the inside and outside of the sheets so that they can be later dismantled. Then a mixture of 1 unit of cement, 1.5 units of sand and 3 units of 20 mm metal is poured into the pit between the sheet models and is evenly spread. Further, iron rods with a thickness of 8 to 10 mm are bent and placed lengthwise between a ring and the one to be placed above it, so as to add strength to the rings. After the cement sand mixture is filled without gap, the job of fitting the first ring comes to an end. It is allowed to dry and gain strength. The following day, the mixture would be completely dried. Water is poured over it so that it may be further strengthened. Then, the next ring is fitted, following the same process. Rods up to the length of 3/4 foot is placed between 2 rings in order to create pores between them. These rods are removed after the cement sand mixture is spread and gets strengthened. 3 உரை போட்டிருக்காங்க. இன்னும் வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இன்னும் மேற்கொண்டு 3 உரைகள் போட போகிறாங்க. அது பக்கத்து தண்ணிக்கே நாங்கள் குடி தண்ணிக்கே பக்கத்தில் தான் போய் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இனிமேல் இந்த கிணறு வந்ததுனால எங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை தீர்ந்துடும். நான் நல்லா விவசாயம் பண்ணி தர்பூசணி மல்லிகை இந்த மாதிரி பண்ணி குடும்ப வருமானத்தை நான் பெருக்கிக்கிறேன். அதனால அரசாங்கத்துக்கு ரொம்ப நன்றி. After 3 rings have been put in place, the sand in the pit is removed. The rings go down into the earth owing to their heavy weight. When the 3rd ring gets lowered, with its top being at level with the earth, the concrete rings are lowered one after the other. Thus, rings are lowered into the well up to a depth of 18 feet. 2 of the rings are fixed above the ground level, visible from outside. This is a safety measure. Then the pit surrounding the in-situ concrete well is closed with sand, at first a little above the level of the water spring. Then the sand dug out of the well is used for covering the gaps around the well without leaving any gap. Afterwards, the well is covered with a lid. The name of the beneficiary is inscribed on the outer wall. This is followed by fixing of the motor and the pipe, enabling irrigation of the farmland. இப்போ 10 அடி தண்ணி தேவையான அளவு கிடைக்குது. மோட்டரும் வாங்கி போட்டேன், நீர்மூழ்கி மோட்டரும் வாங்கி போட்டேன். இப்போ எல்லா மல்லிகைப்பூ செடி, தேக்கு செடி, மாங்கன்று, நெல்லிக்கன்று எல்லாமே வச்சுருக்கேன். என் மனைவி பேரால் 2 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது. அதில் தென்னை விவசாயம் பண்ணுறதுக்காக நாங்களும் தென்னை விவசாயம் செய்யணும்ட்டு தென்னங்கண்டை நட்டோம். பக்கத்து நிலங்கள்ல இருந்து தண்ணி வாங்கி நீர் பாய்ச்சி தென்னை வளர்த்தோம். இப்போ மழை இல்லாத காரணத்தினால தென்னை தண்ணி பற்றாக்குறை ஆயிடுச்சு. அதனால் 100 நாள் வேலை திட்டத்தில் அரசு மூலமாக இலவசமாக கிணறு கிடைக்குதுன்ட்டு கேள்விப்பட்டோம். நாங்கள் இப்போ கேணியை முழுமையாக வெட்டி முடிச்சுட்டு அதிலிருந்து நாங்கள் தண்ணி சப்ளை கொடுத்து அங்கங்கே நாங்கள் கண்டுகளுக்கு தென்னைகளுக்கு பைப்பு பதிச்சு நானும் என் மனைவி நீர் பாய்ச்சிட்டு வர்றோம். இப்போ ஒரு 45 நாள் 50 நாளில் இருந்து நாங்கள் தேங்காய் வெட்டிடுவோம். இனிமேல் எங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் மேம்பாடு அடையும்னு ரொம்ப நம்பிக்கையோட சந்தோஷமாக இருக்குது. This is the farmland of a beneficiary with SDR soil. Beneath 10 feet, there will be mostly rocks. In such places, the administration sanctions dry wells and the work starts. In order to dig the well, the overseer marks a circle with 13-foot diameter. As the diameter is 13 feet, the MGNREGS workers stand round the well, as shown in the picture, so that they can carry on their work without any difficulty. They dig until they reach flexible soil.
ஆழம் ரொம்ப அதிகமாக போக முடியாது. ஏன்னா பாறைகளாக இருக்கும் போதில் அதை உடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமம். மிஷினரி யூஸ் பண்ணாலுமே 8 அடிக்கு கீழே வந்து உடைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் இதோட டயாவை வந்து நம்ம இன்னும் அகலப்படுத்திக்கலாம். அகலப்படுத்தும் போது உங்களுக்கு ஏரியா வாஸ்ட் நிறைய கிடைக்கும். ஏரியா நிறைய கெப்பாசிட்டியில் வந்து நம்ம வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். Then they bring machinery for digging the well further, since hard rocks will be sited at that level. The rock part cannot be manually dug, so they put machinery to use. Where the earth is hard, rocks are broken for a circle with 4-meter diameter up to a depth of 6 meters until water spring is located. After that, it is enough if a few more feet is dug with the help of machinery. ஒரு அப்பா வாங்கின சொத்து ஒரு 3 ஏக்கர் நிலம் இருந்துச்சு. அது ஏற்கனவே விவசாயம் பண்ணிவிட்டு தரிசீடியாக நம்ம போயிடுச்சு மழை இல்லாத நேரத்தில். இப்போ நாகலிங்கிறவர் உங்கள் கிராமத்தில் வந்து நல்ல தோட்டம் போட்டு நல்ல மரங்கள் வளர்த்து ஒரு வளர்ச்சி கொண்டு வந்திருக்காரு. அவரை பார்த்து நம்ம பூமியில் நம்ம இந்த மாதிரி கிணறு வெட்டி 100 நாள் திட்டத்திலேருந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குன்னு எனக்கு தகவல் சொன்னார். அந்த கிணத்தை வெட்டி இப்போ அங்கே அடுத்து ஒரு மாதத்துக்குள்ளே நானும் விவசாயம் பண்ணுற மாதிரி முடிவு எடுத்திருக்கிறோம். Then concrete rings are constructed starting with the upper part of the rock, which is dug towards ground level. The first concrete ring can be constructed in a circle with an inner diameter of 12 feet. Then stencil sheets with the shape of concrete rings are fitted on it and crude oil is coated on the inside and the outside of the sheets so that they can be easily removed. Then a mixture of 1 unit of cement, 1.5 units of sand and 3 units of 20 mm metal is poured into the pit. The cement mixture is evenly spread in the gap between the model sheets. Further, iron rods with a thickness of 8 to 10 mm are bent